ሰላም እንዴት ናችሁ? በዛሬው ፕሮግራማችን በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ባለፈው ዓመት ከፋይናል ኤግዛም ከተሰጠው ውስጥ አፕሮችስ ቱ ኤቲክስ የሚለው ቻፕተር 2 ውስጥ የወጡ 10 ጥያቄዎችን እናያለን። ለጥያቄዎችም ዲቴይል የሆነ ኤክስፕላኔሽን ለመስጠት እሞክራለሁኝ። ቪዲዮውን የምትወዱ ከሆነ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ተባበሩን። የመጀመሪያው ጥያቄ which one of the following is a part of non-normative ethics ነው የሚለው። ያው ፊሎሶፊካል ኤቲክስ ወይም ደግሞ ኢቲካል ቢሄቪየር የምንላቸው non-normative ethics እና normative ethics ተብለው በሁለት ይከፈላሉ። normative ethics የምንለው study of ethical behavior or branch of philosophical ethics that investigates the questions that arise regarding how one ought to act in a moral sense. Normative ethics የምንለው in a moral sense how one ought to act ምን ማድረግ አለበት የሚለውን የሚነግረን ነው። Non-normative ethics ደግሞ የምንለው ethics whose objective is to establish what factually or conceptually is the case. ኬዙን ነው የሚገልጽልን ምን ማድረግ አለብን የሚለውን ሳይሆን የሚነግረን ኬዙ ምንድነው ፋክቹዋሊ ኮንሰፕቹዋሊ ምንድነው የሚለው ነው non-normative ethics የሚነግረን። ስለዚህ ከተጠቀሱት መካከል ፓርት ኦፍ non-normative ethics የሆነው የትኛው ነው የሚላል። የትኛው ነው ስራችን ምን እንደሆነ የሚነግረን ነው። ምን ማድረግ እንዳለብን የሚነግረን normative ethics ነው። ኤ አክት utilitarianism ይላል። አክት utilitarianism የምንለው it is a utilitarian theory of ethics that states that a person's act is morally right if and only if it produces the best possible results in that specific situation. Best possible result ማምጣት አለበት። አንድ አክት ጉድ ነው ለመባል ቤስት ፖሲብል ሪዛልት ማምጣት አለበት ብሎ የሚናገር ቲዮሪ ነው አክት ዩቲሊታሪያኒዝም የምንለው። ስለዚህ ይህ ቲዮሪ what one should do የሚለውን እየነገረን ነው። ስለዚህ from normative ethics ውስጥ ይገባል ማለት ነው። ሁለተኛ ላይ የተቀመጠው the divine command ነው። divine command theory የምንለው we should do what God commands us. An action status is morally good as it is equivalent to whether it is commanded by God ብሎ የሚያምን ነው። ስለዚህ what we should do የሚለውን እየነገረን ነው። ይሄም from normative ethics ውስጥ ይገባል ማለት ነው። egoism የምንለውም ልክ እንደዚሁ በተመሳሳይ it is the normative ethical position that moral agents ought to act in their own self-interest. በራሳቸው መስራት አለባቸው። what is best for them, what is beneficiary for them, they have to look after themselves ብሎ የሚያስቀምጥልን ነው። ይህም እየነገረን what we ought to do የሚለውን እየነገረን ስለሆነ normative ethics ነው። ሜታ ኤቲክስ የምንለው ደግሞ it is refers to the nature of ethical terms and concepts and to the attempt to understand the underlying assumptions behind moral theories. የኤቲክስ ብራንች ሆኖ nature of ethical properties, statements, attitude እና judgments ለመረዳት የሚሞክር ነው። ኔቸራቸውን ለመግለጽ የሚሞክር ነው። ስለዚህ this is one part of non-normative ethics. So our answer will be D. ሁለተኛው ጥያቄ which one of the following did not belong to teleological ethics ነው የሚላል። teleological ethics የምንለው it is one part of normative ethics and it concerns with the consequences of actions, which means the basic standard is for our actions being morally right or wrong depends on the good or evil generator now. The consequence determines the means. If the result is good, then the action is good ብሎ የሚያምን ኢቲካል ፊሎሶፊ ነው እና ከሱ ውስጥ የማይመደበው የትኛው ነው ነው የሚለን ጥያቄው። ኤ ኢቲካል ኤጎይዝም ይለናል። ኢቲካል ኤጎይዝም የምንለው it is normative theory that the promotion of one's own good is in accordance with morality ነው የሚለን። ለኛም
if the end is good for us, the action is good. So ኢቲካል ኢጎይዝም ከቴሌኦሎጂካል ኢቲካል ቲዎሪስ ጋር ሪሌት ያደርጋል ማለት ነው። ዩቲሊቴሪያኒዝም ሁለተኛው ቢ ላይ ሄዶኒዝም ይለናል፣ ሲ ላይ ዩቲሊቴሪያኒዝም ይለናል። ሄዶኒዝም የምንላቸው መጨረሻው if it is pleasure ብለው የሚያምኑ ናቸው። they are similar to utilitarians. utilitarian, the action or the goal of the action is to maximize happiness and well-being for all affected individuals ነው የሚለው። ኢንዳችን ሃፒነስን ፕሮዲውስ ማድረግ ነው። if the action produces happiness at the end, so the action is good ነው የሚለው። like teleological ethical theory ውስጥ ይገባል ማለት ነው። because the consequence determines the means ብሎ ስለሚያስቀምጥ። ዲዮንቶሎጂ ይላል የመጨረሻው። ዲዮንቶሎጂ የምንለው ደግሞ the means determines the end. if the means is good, then the end will be good or the action will be good. An action should be based on whether that action itself is right or wrong now, under a series of rules rather than based on the consequence of the action. Just we only analyze the action itself, not the consequence. If the action itself is good under a series of rules, then it is good ብሎ ያስቀምጥልናል። so this is out of the scope of teleological ethics, so our answer will be D. የሶስተኛው ጥያቄ ደግሞ the ethical theory that concludes the end justifies the means is supported by the following philosophers except ብሎ ነው የሚያስቀምጥልን። that means teleological ethical theory is supported by the following philosophers except ነው። ከሚከተሉ ፊሎሶፈሮች መካከል ቴሌኦሎጂካል ኤቲክስን ሰፖርት ማያደርገው የትኛው ነው እንደማለት ነው። ኤ ኤፒኩረስ ብሎ ያስቀምጠዋል። ኤፒኩረስ የሚባለው ፈላስፋ ኤቲክስ ኢዝ ኤ ፎርም ኦፍ ኢጎይስቲክ ሄዶኒዝም ብሎ የሚያስቀምጥ ነው። ሄዶኒዝም ቅድም እንደገለጽ ነው it is the ethical theory that pleasure is the highest good and proper aim of human life. Egoistic hedonism means if a person produces the highest good and proper aim of human life for himself at the end, then the action is good ብሎ የሚያስቀምጥ ነው። የኤፒኩረስ ወይም ደግሞ ኤፒኩራኒስም ተብሎ የሚጠራው ፊሎሶፊ ማለት ነው። so this is related with teleological ethics. the end justifies the means ማለት ነው። because the end እዚህ ጋር ያለው በኤፒኩረስ ኢጎይስቲክ ሄዶኒዝም ለራሳችን ፕሌጀርን ፕሮዲውስ ካደረገልን then the action is good ስለሆነ ማለት ነው። ቢ ላይ ቤንታም ነው ያስቀመጠው። ሲ ላይ ደግሞ ጆን ስቱዋርት ሚልን ያስቀመጠልን። ሁለቱ ፊሎሶፈሮች as we know they are or their ideas are the basis for classical utilitarianism. classical utilitarianism ደግሞ it is one among the teleological aspects of ethical theory. so the last Immanuel Kant who proposes categorical imperative that says an ethical orientation that holds that one's action should be undertaken as if she or he had the power to make them universally applicable. universally applicable ከሆነ አንድ አክሽን የሚሰራ ከሆነ that should be undertaken መሰራት አለበት ብሎ ያስቀምጣል። this is one aspect of deontological ethics out of the scope of teleological ethics or the principle the end justifies the means. so the philosopher Immanuel Kant don't support the idea of the end justifies the means and our answer will be D.
የአራተኛው ጥያቄ considering for the happiness of other human beings is ነው የሚለው። ለሌሎች የሰው ልጆች ሃፒነስ ደስታ ማሰብ ምን ይባላል ብሎ ነው የሚያስቀምጠው። ኤ ኢጎይዝም ይላል። ኩዌስችን ነምበር 2 ላይ እንዳየነው the definition of egoism is promotion of one's own good ነው፣ የራስን ነው። so this is not be utilitarianism ልክ እንደዚሁ ደግሞ maximizing happiness and well-being for all affected individuals ነው፣ ለሁሉም ነው፣ not only for others. so this also do not be the answer. C humanism ነው የሚለን። humanism it is not among the ethical theories. It is just an ethical theory that and democratic theory now. Ethical life standard affirms that human beings have the right and responsibility to give meaning and shape to their own life ነው። ሁሉም human being ለራሱ ላይፍ ሚኒንግ እና ሼፕ የመስጠት ኃላፊነት አለበት የሚል ፊሎሶፊ ነው። አልቱሪዝም የምንለው just this is considering for the happiness of other human beings ለሌሎች መኖር የምንለው ነው። ዩቲሊታሪያኒዝም ሁሉንም ያጠቃልላል። ስለዚህ our answer will be D. የአምስተኛው ጥያቄ among gross prima facie duties keeping promises, honesty and truthfulness is associated with ነው የሚለው። prima facie duty የምንላቸው on the first appearance or based on the first impression ነው። በመጀመሪያ እይታ በመጀመሪያ ክስተት ላይ there are duties that is binding or obligatory other things being equal ሌላው ኢኳል ሆኖ ሁሉም ሰው ሊያደርጋቸው የሚገባ ለሁሉም ሰው ባይንዲንግ የሆኑ ግዴታ የሆኑ ዲዩቲዎች ናቸው። እነዚህ ሮዝ ዲተርሚን ያደረጋቸው ዲዩቲዎች 7 ናቸው። ፊዴሊቲ አለ። ፊዴሊቲ means fidelity to loved ones ነው። ለምንወዳቸው we should strive to keep promises and be honest and truthful ነው። ታማኝ መሆን አለብን፣ እውነተኛ መሆን አለብን ነው። ሁለተኛው ሪፓሬሽን ነው። ሪፓሬሽን to those you hurt we should make amends and when we have wronged someone else ሌላን ሰው ስንጎዳ ዳሜጅ ስንፈጥር መካስ አለብን ነው። ሶስተኛው gratitude in response to generosity ጥሩ ያለልን ማመስገን አለብን። justice as fair redistribution ነገሮች ሲከፋፈሉ በፍትህ መከፋፈል አለባቸው። beneficence toward others ለሌሎች ለጋስ መሆን አለብን። self improvement as ethical behavior ባህሪያችን እንደ ethical behavior self improvement ማሳየት አለብን። non maleficence or non harm to prevent injury to others ሌሎችን መጉዳት የለብንም የሚል ነው። ይህንን አናላይዝ ስናደርገው keeping promise, honesty and truthfulness is included in fidelity to the loved ones ማለት ነው። so our answer will be B. የስድስተኛው ጥያቄ the only element which has an intrinsic value for the doctrine of utilitarianism is ነው የሚለው። in the doctrine of utilitarianism an action or actions are right if they promote happiness and wrong if they promote unhappiness ብለናል። everyone's happiness counts equally. so in the axioms of utilitarianism pleasure or happiness is the only thing that has intrinsic value. Therefore, our answer will be B, pleasure. የሰባተኛው ጥያቄ ደግሞ you should always act in your own best interest ለአንተ በተመቸህ አክት ማድረግ አለብህ። the above statement represents ይህ ስቴትመንት ምንን ይገልጻል የሚለው ethical egoism. yeah, it is ethical egoism as we discussed in the last questions. Ethical egoism focuses in our interest, in our best interest.
we should look after ourselves. Altruism, we have to live for others ነው። the golden rule ይላል ሲ golden rule የምንላቸው they are principle of treating others as one wants to be treated እኛ ሰዎች ትሪት እንደሚያደርጉን ሰዎችን ትሪት ማድረግ ነው። ለምሳሌ if you want people to be polite to you then you should be polite to them ነው። ሰዎች ለአንተ ለስለስ እንዲሉ ከፈለግ ለእነሱም ለስለስ በላቸው። if you don't want people to read to you then you shouldn't be rude to them. if you want people to help you in a selfless manner then you should also help them in a selfless manner የሚለው ዲ ሳይኮሎጂካል ኢጎይዝም ነው። ሳይኮሎጂካል ኢጎይዝም tells us what is behind ethical egoism. The nature of human being is to be selfish now. Therefore, our answer will be ethical egoism. Ethical egoism tells us that we should always act in our own best interest. የስምንተኛው ጥያቄ the difference between psychological egoism and ethical egoism lies in that the first process ነው የሚለው in their difference what makes psychological egoism differ from ethical egoism ነው። a what should be ይላል what tells us what we should do or what should be is as we know ethical egoism now. What ought to be and what should be are similar terms, so it is the action or the sphere of ethical egoism. What is included in psychological egoism. Psychological egoism tells us the nature of human beings to be egoist. D what must be, this is also included in the sphere or in the circle of ethical egoism. Therefore, our answer will be C. የዘጠነኛ ጥያቄ which one of the following theory dictates that ethical principles are simply the commands of God? This is among the deontological theories. A rightist theory ይላል rightist theory it's not including deontological theory. Rightist theory it is just one particular duty based theory of ethics now. Just a right is justified claim against another person's behavior. So rights and duties are related in that the rights of one person imply the duty of someone is to uphold that right ብሎ የሚያስቀምጥ ቲዮሪ ነው። virtue theory ይላል virtue theory or virtue ethics it is also a class of normative ethical theory which treat the concept of moral virtue as central to ethics ነው። moral virtue የምንላቸው እሴቶች የምንላቸው የኤቲክስ ሴንተር ናቸው ብሎ የሚያምን ቲዮሪ ነው። divine command theory የምንለው as in the question it is ethical principle that simply orders or suggests to do what God commands. So our answer is C. Utilitarianism, as we discussed in the last questions. Greatest happiness producing ማምጣት ነው። Therefore, our answer will be C. የአስረኛ ጥያቄ የኬዝ ጥያቄ ነው። ምንድን ነው የሚለው what kinds of prima facie duties ላይ ከጠቀስናቸው prima facie rules prima facie ዲዩቲዎች መካከል is applicable when student damages a book which he borrowed from library ነው። ከላይብራሪ የተዋሰውን መጽሐፍ አንድ ተማሪ ዳሜጅ ቢያደርስ ጉዳት ቢያደርስበት ምን አይነት prima facie ዲዩቲ ነው አክት የምናደርገው ይላል። duty for reparation የምንለው we should make amends when we have wronged someone else ነው። ስህተት ከሰራን ጉዳት ካደረሰን አሜንድ ማድረግ አለብን መካስ አለብን ነው። this is the correct. duty for apology ይቅርታ መጠየቅ ይላል። this is not included in Rose's prima facie
duties. Duty for gratitude. Gratitude is, as we discuss, in response to generosity now. Duty for justice. Justice as fair redistribution now. Therefore, our answer will be reparation. Reparation to those you hurt or we hurt. ለጎዳናቸው መካስ ማለት ነው። ቪዲዮውን ስለተከታተላችሁት በጣም እናመሰግናለን። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ያድርጉ። ሁልጊዜ የምንሰራቸው ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ ከታች ያለችውን ቪዲዮውን ስለተከታተላችሁት በጣም እናመሰግናለን። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ያድርጉ። ሁልጊዜ የምንሰራቸው ቪዲዮ